delle donne continua online da gennaio 2021 con 2 appuntamenti internazionali, uno con Elizabeth Hess e lo spettacolo Spoilt e il 30 gennaio con Alina Narciso e lo spettacolo cubano Sombra Protettore. Elizabeth Hess è una drammaturga, attrice, regista, docente di teatro canadese-americana che ho conosciuto nel corso della Conferenza Mondiale delle Drammaturghe a Santiago del Cile e che ho invitato nella Scena delle donne. Spoilt è uno spettacolo che parla della violenza sulle donne, però dal punto di vista maschile. Ne parliamo ora direttamente con lei, con Elizabeth Hess, in un'intervista in collegamento con New York, però prima vi facciamo vedere un trailer dello spettacolo. It's Friday night and I'm flying high. I'm a freshman, fresh from the Midwest, like my best female friend who I brought along with me to this invite-only party at this random frat house because the captain of the team slapped me on the back after yesterday's game, told me I should drop by with some hot chick so we could celebrate our winning streak! Yeah! So my best friend and I, we met in English class and bonded over that Dickinson poem. You know, the one about telling the truth, slant. But we also knew the hard facts about the red zone. The first semester when girls are most prone to being stalked. Or being fondled. Prone to being the joke. So we're into the party. And I go look for her because I don't see her around. 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 And then I see her lying face down on the bathroom tiles. One too many vodkas, she says. Can't keep up with you jocks. God. You know, I hate when she calls us that. Like we're slabs of meat, only good in the sack. My best friend now gags and groans. I gotta call a cab, escort her back to her dorm, tell her I'm gonna grab our jackets and I'll be right back. And the captain of the team brushes by me and I think nothing of it. Until she tells me later that he slipped into the bathroom as she bent over the toilet and started to hurl again. And he grabs her hair and pulls it back and she mumbles, "Thanks," thinking it was me. Until he whipped out his prick and said, "Tonight, I'm gonna bag you, bitch." And she cried, "Help, help." And he said, "Shut up, you spoiled little slut." But my best friend is so not that. My best friend is here on scholarship, just like me. And she and I were on top of the world. Until tonight. Until I walked out on her only for a minute. And walked back in a minute later.
to find him zipping up his dick and slipping out the door. My best friend lies on the floor, her mini skirt pulled up around her thighs, and she cries and dry heaves and cries and dry heaves, and I made the mistake of taking her to the police precinct to file a report. And here's what she reports back to me after the fact. She's laid out on a table, all her clothes off, put in a bag. They pull out swabs and brushes and combs, comb her body, comb her mind, comb her soul, pluck pubic hairs, pluck head hairs, pluck nipple hairs, swab vagina, swab mouth, swab rectum, smear vagina, smear mouth, smear rectum, a smear campaign known as a rape kit, split open all over again. And for what? Nothing came of it. No tests. No evidence gathered from the captain of the team, who brings lots of dollars, lots of prestige to the college. So now he's the top dog. Whereas my best friend is stigmatized. A big nothing. A big nobody. Nobody will talk to her, nobody but me. Both of us from the lower class with no rich daddies to save our ass. Both of us burdens on our working class moms who look to us to move up the social ladder, and instead, I'm on probation. Because I fucked up my grades. Oh, my best friend? She smashed a shot glass and slashed her wrists last weekend. So now she's just another statistic. Just another kid who couldn't make the grade, who didn't know how to play the game. The other big game on campus, the one that teaches girls how to give a fake phone number, give a fake address, give a fake name, or otherwise just join the team and let him score. The big touchdown! Eccoci con Elizabeth Hess e siamo molto contenti di averla qui con noi per una chiacchierata sul suo spettacolo Spoilt e il progetto Spoilt. E con noi c'è anche Gabriele Buzzatti, che fa parte della compagnia di arti e mestieri, che ci aiuta a conversare e a tradurci, a tradurre in inglese per me e per Elizabeth Hess. Sono molto felice di averti qui con noi e in attesa di poterti avere
dal vivo, magari il prossimo autunno, quando riprenderemo con l'attività in presenza in Italia. Ecco, ti farò alcune domande sul tuo progetto e sul tuo spettacolo. E comunque benvenuta fra di noi. Hi, Elizabeth. It's a pleasure to have you here. Waiting for you to come in Italy and yeah, enjoying and enjoying us in our festival. It's nice to have you here to make and ask you questions about your project. I'm very excited to be here. I'm very honored that Bruna has asked me to join her and the festival. Sono molto felice di essere qui e ringrazio Bruna di avermi voluto. Allora, come saprai, noi ci vediamo online perché appunto il Festival Scena delle Donne del 2020 per forza di cose non può essere svolto in presenza, e quindi la maggior parte dei nostri appuntamenti si è svolta quest'anno in questa maniera. E il progetto di cui adesso voglio parlare con il pubblico che ci segue è il progetto più importante tuo, che è Spoilt, che è uno spettacolo contro la violenza alle donne, che non è solo uno spettacolo ma anche un progetto. La prima domanda che ti farei è appunto che progetto è appunto Spoilt? So yeah, I was just saying that we are doing this online because it's impossible for us now to see each other, and of course we are doing all the appointments in this way. And we are here today to ask you about Spoiled. That is a play, but it's also a project. It's both things, and it's about women, of course. So yeah, the first question would be for you to tell us a bit about this project and how did it come, and what is it? Sì, che poi abbiamo già visto, no, adesso in trailer, e quindi diciamo la curiosità di capire, no, che progetto è, già il pubblico è nata avendo visto il trailer. As we have just seen the trailer of the play, yeah, we got curiosity to understand a bit what's behind it and what's the project about. Thank you. Yes, so it is both a stage production and now a film production. So the film that you will see is something that came out of the pandemic. So I just want to start with the title, Spoiled. In English, it has two meanings. It can mean entitled, so male entitlement, and for female, it can mean damage. Rotten. So that is why I chose this title. Okay. Really, Yes. Yeah, okay. Okay, I can go from here. Yeah, indeed. So, il progetto è sia un progetto cinematografico, ma anche un progetto teatrale. Infatti il trailer che abbiamo visto fa parte dell'inizio del progetto cinematografico. Vorrei partire dal titolo. Spoiled in inglese ha due significati: uno più maschile, che riflette una certa, vuol dire un certo titolo, dare un certo titolo a quella persona che viene dal mondo maschile, una certa titolarità. Invece per le donne significa spesso danno o l'essere marce, quindi ha questo doppio significato. And then I performed a solo piece called Dust to Dust, which was about systematic wartime rape. And one of the places I performed was at the UN conference on gender violence, gender-based violence in New York. And after the performance, a woman who is one of the presidents of the chapters of UN Women approached me and asked me if I would work with her on creating a project about violence against women in India and United States. Okay. And just one more thing. Oh, Gabriele, go in. Yeah. All right. Yeah, so in addition to this, I was doing, scusatemi, devo ancora tra inglese e italiano. Allora, Certo. in più riguardo lo spettacolo, insomma, io facevo un monologo, un pezzo di teatro da sola, che si chiamava Dust to Dust, polvere alla polvere. L'ho performato a New York nella conferenza delle Nazioni Unite. E lì una donna mi ha approcciato chiedendomi di fare un progetto insieme ad altre donne per e contro la violenza sulle donne sia in America che in India.
See, and I said, yes, but I don't want to do another piece about women as victim. So I suggested that I would do something from the male point of view. And so that we can try to understand where this destructive behavior is coming from. And to perform it as a woman so that I'm not appropriating male experience, I am owning my female perspective, trying to dig into the psyche of the male. Ok, sì, allora quando io ho ricevuto questa proposta ho subito pensato di non voler fare un altro progetto che guardasse solo le donne come vittime, ed è per questo che ho pensato di raccontare e formare un progetto cercando di raccontare il punto di vista maschile e quindi il punto di vista appunto della persona che porta violenza. Nonostante questo, l'attrice e le persone che lo raccontano sono donne, quindi mantengono, non impersonano appunto la violenza, ma è un lavoro di ricerca, di cercare di capire cosa c'è sotto alla prospettiva maschile. See, and then I went to India with her. We did research there, different non-government organizations, went to orphanage, interview with a boy from a former street gang, came back to New York and also wrote American stories based on research. And then I performed these pieces, there were 10 of them, as a solo piece. That was the genesis, and now it has gone much further from there, but that's the seed. Ok. Allora, come abbiamo cominciato a fare della ricerca, ovviamente, partendo dall'India, parlando con diverse organizzazioni, con diverse persone e raccogliendo storie. E poi anche abbiamo fatto ricerche in America, dove abbiamo trovato delle altre storie da raccontare, e tutto è nato con una piccola performance, un piccolo monologo, dove recitavo io da sola, di 10 storie. E questo è stato un po' l'inizio, questo è stato un po' il seme che ha dato via al progetto Spoiled. That's wonderful, wonderful. It's very interesting. Scusami, parlo in inglese io. No, è molto interessante perché è proprio quello che io ho pensato anch'io che fosse importante incominciare a parlare della violenza contro le donne, parlando degli uomini che sono i protagonisti fondamentalmente, perché altrimenti si vedono sempre solo le donne che raccontano, che si confessano, raccontano la violenza che gli viene subita senza che mai poi venga veramente, si parli veramente, insomma, di cosa c'è sotto appunto dal punto di vista della cultura degli uomini. E infatti ho incominciato già quest'anno con delle proposte, sempre online per il momento, a proporre, diciamo, degli spettacoli fatti da uomini e che però ho il desiderio di portare dal vivo il prossimo anno. E quindi questo è veramente molto interessante. Quindi tu hai raccolto molte storie da tutto il mondo e ogni volta vengono rappresentate quindi da attrici diverse oppure da te, ogni volta cambia un po' la formula dello spettacolo? Yeah, so I really like this project because it really resembled something that I also was thinking about, and the fact that the stories about women violence are often just told by the women perspective, only by the victim. So it's very interesting to go and check out and try to understand a male perspective that at the end they are also protagonists of the stories, right? So it's a completely new perspective that I think should be in play, and that's why I would like also to call you and perform when it's going to be possible. And my next question is about so you told us how you collect these stories, and that you put on a performance about them. Can you tell us about something about the actresses and the people who are acting these stories? How do you choose them, or how that do you also act and perform now about these stories? How does it work? Yes, it's been an evolution. So after the solo piece, I did a
benefit reading for the League of Professional Theatre Women International Award. And then one of the women there, she was from Germany, and she said, oh, I think that it would be very exciting to bring this to Germany, but if we do, we need to have German stories. And then I was meeting with an actress from Turkey, and she said, oh, we have some amazing stories. And so, and then also Bruna and I were both at a Women Playwrights International Conference in Chile, and I had the same exchange with a number of women in Chile. So it started to expand. So all of a sudden I had Turkey and Chile and Germany. And so I started to write stories like this. Then I decided I don't want to do the solo work. I want to direct it. And I put together an American production, New York production, that we were going to do last March, and we were just finished rehearsal when the pandemic came. But it was satisfying in a way because I got to have the experience of witnessing other performers. I chose 9 stories. I now have 32. I chose 9 stories with 3 performers, 1 African American, 1 Latina, and 1 Caucasian. And so that some of the 9 stories, 1 story represented their background and 2 were very different. So for example, the Latina also played someone from India, and the American played someone from Syria. Mm-hmm. So this. And the idea was that this is so global, and there's no distance from any country. So even if I identify with my country, I can empathize with it happening in another country. So that was for that is how I conceived the stage. For the film, we want to be very... Maybe we can stop here and I can explain this for the first part. Yeah. Allora, appunto, è nato come un monologo in cui io recitavo. Dopo, performando delle letture a un convegno sulla violenza sulle donne, ho cominciato ad avere delle esperienze in cui diverse attrici donne sono venute a parlarmi, anche tu stessa Bruna, dalla Germania, dalla Turchia, dal Cile, nel convegno in cui siamo stati in Cile, parlandomi di storie dei loro paesi. E di come avrebbero voluto portare questo tipo di spettacolo nei loro paesi, con le storie però ovviamente locali. In quel momento però ho pensato che appunto non volevo più essere io a raccontarlo, ma farlo raccontare a diverse persone, quindi magari a dirigere questo tipo di spettacolo. Allora sono appunto tornata a New York e lì ho messo insieme una produzione con un gruppo di attrici, in cui ho messo insieme 32 storie, e su queste 32 ne abbiamo scelte 9, che vengono rappresentate da 3 attrici diverse, che vengono da 3 background diversi, cioè una afroamericana, una latina e una caucasica, e loro sia recitano una storia che ha a che fare con il loro background, ma anche delle storie che vengono da altre parti del mondo. E questo è importante per far capire come sia un problema globale e come si possano sentire le cose che si raccontano, non solo del posto dove si viene, ma anche di altri posti, come un'attrice americana può raccontare qualcosa che è successo in India, e questo fa capire un po' come le cose sono globali. Questo per quanto riguarda la parte teatrale. Per la parte invece cinematografica, please go on. So for the film, I'm co-directing with Cherie Davis, who was one of my affiliate artists of my company, and she's also one of the cast members from the play. And she said, Elizabeth, because of the pandemic, how would you feel about making a video book of these pieces? And I said, I think it's a wonderful idea. And she said, I am working in film. So she's co-directing with me, which is so exciting because she's Black and we're in the middle of Black Lives Matter, and it was so organic, it wasn't forced. I'm so grateful for this, women working like this. And she and I talked that we feel the pieces should be racially conscious. So if it's a Persian
character, it should be played by a Persian. If it's an Asian, it should be played by an Asian, etc. So, and all of the performers are coming from New York, but New York has all of that. It has all of that diversity. So we have the first 3 pieces have been filmed, and we want to do 6 more for the first, really for the first full round. So 3 chapters of 3 stories each is how we're starting. And because of the lockdown, we are in the studio, just a performer, co-director, and director of photography. So that, and I'm not performing, I am co-directing, but everybody is always begging me to perform one piece. So, no lo so. Sì. Allora, per la parte cinematografica invece il progetto si è un po' differenziato. In primis ho cominciato a collaborare a New York con una attrice e sì, Shirley Davis, se mi ricordo bene. Yes, sì. Ok, e in cui insieme abbiamo cominciato a co-dirigere l'idea di fare appunto, di farne un libretto cinematografico, quindi di riprendere delle scene e portarle appunto a un livello cinematografico. Abbiamo deciso però di dare un aspetto un po' diverso, quindi di focalizzarsi sulla sensitività razziale, e quindi far recitare attrici che avessero esattamente lo stesso background delle storie, e delle storie che vengono appunto dall'India, dall'Iran o dall'America, da qualsiasi posto del mondo. Questo ovviamente è possibile perché è New York, quindi a New York è possibile trovare persone che vengono un po' da tutte le parti, e quindi questo è stato il progetto. Abbiamo filmato già 3 diverse scene, ne vorremmo girare 6. Perché c'è il lockdown, quando le giriamo siamo solo la performer, la regista e il direttore della fotografia, insomma. E quindi per adesso è così che lavoriamo, e tutti anche mi chiedono di essere io a fare qualche volta a raccontare una storia, essere la performer io stessa. Per adesso no, ma potrebbe succedere. È bellissimo, non vedo l'ora che tu venga qui, cioè che si possa fare in Italia con anche storie italiane, no? Che hai detto che hai raccolto, perché è veramente molto molto interessante il lavoro che stai facendo. Una domanda ti faccio, che è una delle questioni che mi sono posta anch'io, rispetto al fatto che io faccio ogni novembre spettacoli contro la violenza sulle donne, proprio perché è un po' il mese, no? Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e quindi per sensibilizzare su questo tema. Il problema è che il pubblico più delle volte è femminile. È per questo che io ho pensato di fare spettacoli che anche con attori uomini che raccontano storie di uomini, per vedere appunto se gli uomini, che sono diciamo i destinatari di questo messaggio, partecipano. Ora volevo sapere se negli spettacoli che tu hai realizzato nei vari paesi c'era anche il pubblico maschile, come hai reagito? Yeah, so first of all, I really like how the project was born, and all the idea about it, and I'm really looking forward to doing it in Italy. It would be amazing to do it with the Italian Oh, un piacere. It would be wonderful. So now the question that I would like to ask you is comes from the fact that I always do since a lot of time this festival about women, right? Theater and Women in November, and it's a lot of years that I invite a lot of people, and there are a lot of plays, but I noticed that the audience is mainly female, and that's maybe because usually there are a lot of female actresses doing this as well. So now I'm trying to see if bringing this perspective, the male perspective, if I can also increase the share of the audience being male, because after all, there are also the audience that we do this for, right? Not only females to females, but females to men should be. So my question is for you, if you noticed around the world doing this display a strong presence of the male audience as well, or what do you think about it? How was it? You know, I'm very happy for this question, because I did not know what the response would be. And I find that a lot of men are very relieved as being voiced. And I think because it is females telling the stories
of perpetrators, but also of allies. They're not being targeted. And I feel very strongly when I wrote these pieces that I am not demonizing men. I'm trying to open up the conversation. And I'm very pleased to say that the men have welcomed the opportunity to witness this, to be, what is the word I'm looking for? It's a coming together. It's a healing. Healing. And healing can only happen if both men and women are there to share the experience and unpack the trauma. Ok. Sì, no, sono molto felice che mi hai chiesto questa domanda perché onestamente anch'io non mi aspettavo, non sapevo cosa aspettarmi come risposta del pubblico maschile. In primis ho visto e ho trovato che il pubblico maschile è venuto alle performance, ma soprattutto ho notato come una certa distensione. Il fatto che ci fossero delle donne a rappresentare la prospettiva maschile ha fatto sì che gli uomini si sentissero che ci fosse una voce che li rappresentava, e non solo dal punto di vista delle persone che portano violenza, ma anche dagli alleati, no? Della violenza da chi protegge le donne. E quindi non è solo un atto d'accusa, non si sono sentiti accusati o tirati in mezzo in questo contesto, ma è stato più un processo di cura insieme, no? Un processo di cura, sì, di nuovo, in cui uomo e donna insieme possono parlare del problema e cercare di risolverlo insieme. No, questo è molto importante. Prego. I just want to say, I'm very pleased today, the interview that Gabriele, that we have male and female. In our filming, our director of photography is a male. He's from Romania, and the rest of us are female. And I love the inclusion. Volevo dire appunto, sono contenta che ci sia Gabriele come rappresentante maschile all'interno di questa intervista, e che anche nella nostra produzione e nel filmare appunto il nostro progetto, il direttore della fotografia è maschile, il resto sono ragazze, ma c'è molta inclusione, c'è molta integrazione e volontà soprattutto di parlare di questo problema insieme. Infatti questa è la cosa molto importante, molto bella, che io appunto ho incominciato anch'io con questo progetto che appunto non è andato ancora in scena per via del lockdown, che era appunto anche quello di portare in scena gli uomini che non necessariamente sono violenti, no? Perché probabilmente anche gli uomini si sentono come accusati, no? Ma non sono tutti così. E infatti è questa l'alleanza che ci vuole, no? Fra gli uomini e le donne contro la violenza la violenza in generale, poi insomma quella di genere sulle donne. E veramente continuo a dire che non vedo l'ora di fare questo progetto il prossimo novembre insieme agli altri spettacoli. Ecco, tu hai una compagnia che si chiama The Hess Collective, no? A New York. E volevo che tu mi raccontassi se avete anche altri progetti. So che hai fatto tante cose proprio sulle donne, no? Quindi anche altri spettacoli. Ecco, se avete qualche altro progetto su cui state lavorando. Yes. So first of all, yeah, I'm really glad you said that you told us this story, because I'm also trying to build something in the same direction, right? Now, of course, with the lockdown, I didn't manage to bring anything in live, but the idea of actually giving voice to the men, the non-violent men, right, the ally of the women, should really help the discussion, as you were saying. Now, I wanted to ask you actually about your collective. The Yes Collective is indeed your collective. Yeah, about it, and if you have any other projects about plays about women rights and women violence, if you could tell us a bit about it. Yes, it's interesting. The Hess Collective, my company, is really quite new. We started in 2016, and then we had the lockdown in 2020. So how it came about, I wrote a book called Acting and Being, Explorations in Embodied Performance, and I wanted to hold workshops for this. And a former student of mine from New York University, she said, Elizabeth, you need to form your own company. People need to see your aesthetic, and then they will want to work with you. And I knew she was right.
So I formed this company, and I have affiliate artists, men and women. And just because of the nature of my own aesthetics, I tend to want to do pieces about social urgency, and I have a number of pieces that are dealing with that, and will continue to deal with that. And the company will evolve, but there are men and women who are affiliates with the company. And we premiered our first piece at La Mama in New York in 2018, and it was called Love Trade. And it was Eastern and Western mythology, gods and goddesses clashing, misunderstanding, and arriving at a new place. So not only am I interested in women's issues, I'm also very interested in cross-cultural collaboration. Okay. So that, yeah. Yeah, I can start. Yes. All right. So this Collective, la sua compagnia è nata nel 2016, la mia compagnia è nata nel 2016, è nata dopo un libro che ho scritto, Acting in Being, e come reazione a questo libro e col suo contenuto, cioè l'embody performance, che è questo modo di fare teatro che un po' mi rappresenta, mi sono venuto a parlare diverse persone e mi hanno suggerito di creare una compagnia mia in cui potessi far vedere di cosa tratta questo tipo di lavoro, questo tipo di estetica lavorativa nel campo della recitazione. E così ho fatto, perché ho capito che avevano ragione. Ho messo insieme una compagnia e adesso, appunto, dal 2016 ovviamente c'è stata la pandemia di recente, quindi non abbiamo così tante produzioni, ma abbiamo parecchi attori affiliati, attori e attrici affiliate, e i lavori che ci concentriamo sono spesso su temi sociali, no? Urgentemente sociali. L'ultimo che è stato fatto nel 2012 si chiama La Mama, e parla di dei greci, dei Divinità. E divinità greche che si scontrano, discutono e arrivano da un'altra parte, insomma, arrivano a discutere dei problemi sociali. E questo è interessante perché mi occupo anche non solo della prospettiva femminile, come abbiamo visto prima, ma anche di temi di come la cultura, sì, di temi culturali in generale, e di come questo appunto può aiutarci a capire meglio la nostra società. Grazie, veramente molto molto interessante. Allora io spero che ci possiamo vedere magari nel 2021. Io sai che dovevo venire a New York, ma arriverò nel 22 perché è stato rimandato il Festival di New York, ma magari teniamoci in contatto perché per continuare questa bella collaborazione e soprattutto per poter vedere il tuo spettacolo qui e anche di nuovo lo stage, embody performance, che è veramente una cosa che ha avuto molto successo quando sei stata qui a Sesta Regna. Va bene, ti ringrazio e ti saluto e arrivederci. Grazie a Gabriele che ci ha fatto la traduzione in maniera puntuale. Grazie mille per tutto. Va bene, perfetto. E al pubblico che ci ha guardato, appunto, aspettate che fra un po' arriveremo non solo online, ma anche dal vivo, tra qualche mese. See you soon. See you soon? Yes, I hope so. Yes. All the best in 2021. We will meet again soon. Thank you. Grazie.